Hoy tenemos frente a nosotros al 2026 Nuevo Kia Seltos, un SUV compacto que llega con mejoras importantes en diseño, tecnología y seguridad para seguir compitiendo con fuerza en uno de los segmentos más populares de México. ¿Qué trae de nuevo? Vale la pena frente a sus rivales. En los próximos minutos vamos a descubrirlo a fondo. Hablaremos de su diseño, su interior, su desempeño, su equipamiento, sus precios en México y, sobre todo, si sigue siendo una de las mejores compras dentro de los SUV pequeños. Si estás pensando en cambiar de coche o quieres conocer una opción moderna, conectada y confiable, quédate hasta el final, porque este modelo puede ser justo lo que estás buscando. A primera vista, el nuevo Kia Seltos 2026 muestra una evolución clara respecto a su antecesor. No es una revolución, pero sí una mejora en todos los sentidos. El frente adopta una perilla más definida con el nuevo lenguaje de diseño de Kia, faros LED con una forma luminosa más moderna y una fase con detalles que resaltan su carácter aventurero. Las líneas laterales mantienen proporciones equilibradas. Sigue siendo un SUV compacto, pero con una postura robusta que transmite confianza. La parte trasera también fue actualizada, con calaveras LED unidas por una franja luminosa que le da un toque premium. Sus dimensiones siguen siendo muy prácticas para la ciudad. Es un vehículo que se siente fácil de estacionar, pero a la vez ofrece un interior amplio y un buen espacio en la cajuela. En otras palabras, mantiene ese equilibrio que tanto gusta, tamaño urbano por fuera, comodidad familiar por dentro. Los rines, dependiendo de la versión, pueden ser de 16 hasta 18 pulgadas, y en las variantes más equipadas encontramos detalles cromados y molduras en negro brillante que realzan la apariencia. El interior del Seltos 2026 también da un salto importante. Desde el momento en que abre la puerta, la sensación es más moderna y refinada. Los materiales han mejorado. Hay superficies suaves al tacto, costuras visibles y un diseño de tablero mucho más limpio. Lo primero que llama la atención son las pantallas. En las versiones más completas, el Seltos equipa un panel panorámico doble de 10.25 pulgadas que une el cuadro de instrumentos digital con la pantalla central táctil. La resolución es excelente, el sistema es fluido y además cuenta con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. La posición de manejo es cómoda, la visibilidad es buena y la sensación general es de calidad. En versiones altas, los asientos delanteros tienen ajuste eléctrico, memoria de posición, calefacción y ventilación, lo que no se ve comúnmente en este segmento. La segunda fila también sorprende por espacio. 3 adultos pueden viajar cómodamente y hay salidas de air y puertos USB disponibles, lo cual es ideal para viajes largos. En cuanto a la cajuela, el Seltos sigue destacando. Su capacidad es competitiva dentro de los SUV compactos y los asientos traseros abatibles en proporción 60-40 permiten ampliar el espacio para llevar maletas grandes o incluso bicicletas. Es un vehículo versátil que se adapta bien tanto a la ciudad como a escapadas de fin de semana. Ahora hablemos del corazón del Seltos 2026, sus motores. Kia ofrece en México dos opciones principales. La primera es un motor 2.0 litros de aspiración natural que desarrolla alrededor de 146 caballos de fuerza. Está orientado a quienes buscan eficiencia, bajo mantenimiento y una conducción suave. Este motor se acopla a una transmisión automática tipo IVT, que busca simular los cambios de una caja tradicional pero con mayor consumo. La segunda opción es mucho más emocionante. Un motor 1.6 litros turbo con alrededor de 190 caballos de fuerza, que ofrece una respuesta más enérgica, sobre todo en aceleraciones y rebases. En este caso la transmisión es automática de doble embrague, con 8 velocidades, lo que permite cambios rápidos y una sensación más deportiva. La tracción,
Según la versión, puede ser delantera o integral AWD. Esta última es ideal para quienes viven en zonas con caminos mojados o desean mayor estabilidad en carretera. Además, el Seltos ofrece modos de manejo que ajustan la respuesta del motor y la tracan según la superficie. Normal, eco, sport y incluso opciones para arena o nieve, según el mercado. En carretera, el comportamiento del Seltos es uno de sus puntos fuertes. La suspensión está bien calibrada para combinar confort y estabilidad. En ciudad absorbe baches y topes con suavidad, mientras que en autopista se mantiene firme y bien plantado. La dirección es eléctrica y ofrece una asistencia ligera a baja velocidad, ideal para maniobrar en espacios reducidos, y más firme cuando se incrementa la velocidad. La versión con motor 2.0 es ideal para quienes buscan eficiencia y un manejo relajado. En cambio, la versión turbo es perfecta para quien disfruta una conducción más viva. La respuesta al acelerador es inmediata, el empuje se nota desde bajas revoluciones y los adelantamientos se realizan con mucha seguridad. Si eres de los que viaja mucho por carretera o simplemente quieres sentir más potencia bajo el pie derecho, esa es la versión que más te va a satisfacer. En cuanto a consumo, la diferencia entre ambas motorizaciones es clara. La 2.0 suele ofrecer mejores cifras en ciudad y un rendimiento mixto competitivo, mientras que el motor turbo gasta un poco más, especialmente si se conduce de manera agresiva. En términos reales, el Seltos puede ofrecer un equilibrio razonable entre potencia y economía, dependiendo de cómo se maneja. El aislamiento acústico también es bueno. El ruido del motor y del viento está bien controlado, lo que se traduce en una experiencia de manejo silenciosa y relajada. En seguridad, Kia no escatimos esfuerzos. El Seltos 2026 llega a México con un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción. Dependiendo de la versión, puede incluir frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, control crucero adaptativo y cámara de reversa con guías dinámicas. Todas las versiones incluyen frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y múltiples bolsas de aire. Este enfoque en la seguridad coloca al Seltos entre los modelos más completos de su clase. Si la seguridad es una prioridad, vale la pena invertir en las versiones más altas, ya que ofrecen sistemas que antes solo se veían en vehículos premium. Otro apartado destacado es el equipamiento de confort y tecnología. Desde la versión X encontramos pantalla táctil grande, climatizador automático, cámara de reversa, llave inteligente con encendido por botón y volante multifunción. En versiones SX y SXL se agregan techo panorámico, asientos de piel, sistema de audio premium, cargador inalámbrico para smartphone, iluminación ambiental y freno de mano electrónico con función auto hold. Todo esto da al habitáculo una sensación moderna y práctica al mismo tiempo. También cabe destacar la calidad del sistema multimedia. Es rápido, fácil de usar y con buena respuesta táctil. El diseño de los menús es intuitivo, y los gráficos tienen un acabado que se siente de gama alta. El sistema de sonido, especialmente en las versiones con audio premium, ofrece buena fidelidad y graves potentes. En cuanto a precios, el 2026 Kia Seltos se ofrece en México con las siguientes versiones. La versión XIVT inicia en $469,900 pesos mexicanos, ofreciendo un equipamiento sólido de confort y conectividad. La X-Pack IVT sube a $528,900 pesos, añadiendo más elementos estéticos y de conveniencia. La SX-IVT se ubica en $549,900 pesos, ya con un nivel de tecnología y seguridad avanzado. Finalmente, la versión Top SXL DCT, con motor turbo y tracción más completa, llega a $585,900 pesos mexicanos.
Estos precios corresponden al lanzamiento oficial y pueden variar ligeramente según la region o promociones vigentes en los concesionarios. En cualquier caso, el Seltos se mantiene como una de las propuestas con mayor relación valor-precio de su categoría. El Seltos 2026 está pensado para distintos tipos de compradores. Es ideal para familias pequeñas que necesitan espacio y seguridad sin irse un SUV grande, o para quienes quieren un auto con look aventurero y buena conectividad para el día a día. También es perfecto para profesionistas jóvenes o parejas que buscan un vehículo práctico, cómodo y con estilo. Si lo que te interesa es el confort, la tecnología y un desempeño equilibrado, el Seltos cumple con creces. Si priorizas una conducción más deportiva, la versión turbo será la mejor opción. Si lo que buscas es economía, la 2.0 aspirada te dará lo que necesitas. Y si lo tuyo son los viajes, las versiones con tracción integral ofrecen esa seguridad extra que da tranquilidad al salir de la ciudad. En cuanto a sus puntos fuertes, el Seltos brilla por su diseño actualizado, la calidad del interior, la tecnología de conectividad, el nivel de seguridad y la posibilidad de elegir entre motores distintos. Además, sus precios en México lo posicionan de manera muy competitiva frente a rivales como el Hyundai Creta, el Honda HR-V o el Nissan Kicks. Entre las áreas que podrían mejorar, algunos usuarios podrían desear un abado aún más premium en las versiones más caras, o una mayor disponibilidad de asistencias en las versiones base. También el consumo del motor turbo puede subir si se conduce con pie pesado, algo a tener en cuenta si se busca eficiencia total. Aún así, el balance general es muy positivo. Es un SUV compacto moderno, con buen espacio, mucho equipamiento y una estética que sigue siendo actual y atractiva. Además, Kia ofrece buena garantía y un servicio postventa que ha ganado confianza entre los consumidores mexicanos. Si estás pensando en comprarlo, mi consejo es probar ambas motorizaciones antes de decidir. Pregunta también en tu agencia local por promociones, planes de financiamiento o paquetes de mantenimiento, ya que a veces hay descuentos que te permiten subir de versión por poca diferencia. Considera tus necesidades reales. Si el uso será mayormente urbano, la versión 2.0 puede bastar. Si te gusta viajar o tener más potencia, el turbo justifica el gasto extra. El 2026 Kia Seltos llega, en definitiva, como una de las opciones más equilibradas del mercado. Combina diseño, tecnología, seguridad y buen desempeño en un formato práctico y moderno. Es la evolución natural de un modelo que ya era exitoso, y que ahora da un paso adelante para seguir compitiendo con fuerza. El Seltos demuestra que Kia entiende bien lo que buscan los conductores en México. Un SUV con presencia, espacio, equipamiento completo y tecnología avanzada, pero sin precios exorbitantes. Así que, si estás buscando un SUV pequeño con gran relación costo-beneficio, tecnología moderna, motores eficientes y el respaldo de una marca confiable, el 2026 Kia Seltos definitivamente debe estar en tu lista de opciones. El nuevo diseño lo es más atractivo, el interior más refinado, la conducción más agradable y el equipamiento más completo. No es solo una actualización, es un SUV que se siente nuevo en todos los sentidos. El Kia Seltos 2026 mantiene su esencia, pero la refina. Es práctico, moderno, seguro y ahora más conectado que nunca. Una opción ideal para quien busca un vehículo que cumpla en todos los apartados sin gastar de más. Si te gustaría ver una comparativa entre el Seltos y sus rivales directos, como el Creta, el HR-V o el Corolla Cross, déjalo en los comentarios. Y recuerda que, en un mercado tan competitivo, pocas opciones logran equilibrar tan bien diseño, desempeño y equipamiento como este nuevo Kia. El 2026 Kia Seltos no solo llega para continuar su historia,
Sino para consolidarse como uno de los SUV compactos más completos y atractivos de México.